Upcycling and Uptrend, putting new life into unwanted and wasted materials. A smart living space embedded with the latest technology and innovation. Dot offering smartwatch with braille display to help the blind go digital. Self-test to check if one is addicted to smartphone. Find out more on today's Bizline. As much as 340,000 tons of garbage is thrown away every day across the nation. Some of them head to recycling factories to help reduce waste and pollution. A new concept called upcycling that adds new life into discarded materials has caught up with our society. Before she throws away trash, homemaker Kim Ji-hye carefully checks the cover label for each of the items. Waste sorting does not simply end with separating the recyclable materials like paper, plastics, and bottles from unrecyclable ones. She checks the label on each package to throw it in the right bin. 평소에도 버리기 쉽게끔 쓰레기 생길 때마다 분리해서 버리고 있고요. 그리고 제가 분리수거를 하면 일반 쓰레기 양도 줄어들고 그리고 환경 오염 문제에도 도움이 되니까 열심히 지키려고 노력하고 있어요. The sorted waste is collected and sent to industrial factories for a recycling process. Thanks to strict laws, Korea's recycling rate is the world's highest at 82%, well ahead of even the most environment-conscious countries like Germany and Switzerland. While a hefty amount of solid waste is discarded, not much of it can be reused even after laborious sorting out work and huge cost of reprocessing. What poses as a smarter alternative to recycling is upcycling. Upcycling does not break down the discarded materials, but are salvaged to be converted or refashioned into something useful, necessarily better or more beautiful items. 사이클이라는 것, 원료를 쓰레기로 버려지는 것에서 이제 취하는 거고, 그렇다 보니까 제품을 만든 것마다 이게 다 모양새라든가 이게 틀린 거예요. 그래서 이제 잘만 되면 결국은 이제 쓰레기도 처리하고 환경도 보존하고 돈도 버는 이제 하나의 산업으로 갈 수 있다. The upcycling movement caught up with Korea in the late 2000s. This company, which discovered business in the concept, has been making bags out of discarded sign banner rolls. As many as 5 million rolls of vinyl signs and banners end up in the trash bin a year across the nation. All the colorful materials become inspiration to designers, and once they are done with them, they are transformed into unique fashion items. 보통 종이나 플라스틱이나 이런 재료들은 좀 활용이 될 수가 있는데 현수막 같은 경우는 재활용이 잘 되지 않거든요. 사람들이 봤을 때 쓰레기로 생각할 수도 있는데 그래서 현수막 같은 경우는 좀 빨리 건조되기도 하고요. 가볍기도 하고 튼튼하기도 해서 저희가 주목을 하기 시작을 했고요. 단순히 좀 재활용이라고 생각하시는 분들이 있거든요. 근데 업사이클은 재활용 플러스 가치를 더 입히는 그런 디자인이라서 저희 근데 직접적인 제품을 구매한 소비자들은 솔직히 재활용했다는 거 잘 모르시거든요. Upon eyeing its market potential, large companies are also jumping in the upcycling market. A large clothing company has launched an upcycled brand. Upcycling can be money-saving and an attractive solution to piles of clothing stock that have been gathering in warehouses as fashion life gets shorter. The fabric is refashioned into entirely new designer collection. 재고들을 여러 단계를 통해서 판매를 지속하고 있지만 그럼에도 불구하고 많은 재고들이 낭비되고 그리고 심지어 마지막에는 소각까지 되어지는 현실입니다. 이 부분을 업사이클링해서 뭔가 새로운 가치를 주게 되면 저희 기업의 가치도 살아나고 그리고 자원의 순환도 이룰 수 있을 것이라고 생각해서 더욱더 관심을 갖게 되었습니다. 옷에 숨겨져 있는 스토리나 그 다음에 사회의 환원적인 이미지를 좋게 받아들여 주시기 때문에 내가 이 브랜드를 소유함으로써 사회 공헌하고 있구나라고 생각하시는 그런 개념 있는 고객들한테 인기를 끌고 있습니다. Upcycling application has recently moved beyond fashion items. Furniture is where upcycling can be most effectively and innovatively applied.
This company uses discarded wood to reproduce designer-made furniture pieces. It salvages wood wastes from old homes or boats in Indonesia to turn them into tables and chairs with a modern look. 사용하던 나무다 보니까 건조하는 시간들이 되게 오랫동안 건조가 된 시간들이 있다 보니까 저희가 가구로 썼을 때 변형이 이제 덜 일어나게 되거든요. 그러다 보니까 이제 원래 재료의 가치가 더 올라가게 되고, 워낙 원목이라는 재료 자체가 오래 쓸 수 있고, 그리고 이제 오래 쓸수록 따뜻한 느낌들이 더 생기다 보니까 저희 찾아오시는 고객들은 이제 그런 걸 더 좋아하시고, 그리고 이제 세월의 흔적이라는 것들이 부분적으로 남아있는 것들이 있거든요. 전에 썼던 그 시간이라던가 그런 것들을 가구에 담아온다는 느낌을 더 좋아하시는, 그 가치를 좀 인정해 주시는 분들이 더 많이 찾아주시는 것 같습니다. The upcycling market that had been $2.25 million in 2013 is estimated to have quadrupled to reach $9 million this year. The local market is still in the budding stage compared to overseas market of $150 million. Consumers must be more aware of the merits of upcycled products. The government also should apply a new set of guidelines and support for upcycled products, as they can contribute more to the economy and the environment. 아직 우리는 시작 단계고 하기 때문에 디자이너도 부족하고, 아니 뭐 남들이 많이 한다는 옷감 가지고 뭘 만들고 하는 쪽에 이제 제품이 상당히 단순하게 돼 있지만, 이런 부분들이 이제 앞으로 여러 형태 무슨 자전거를 활용한다거나 아니면 정말 건물에서 나오는 그런 건자재를 활용한다거나 이런 쪽으로 이제 확산돼 나가면 그건 상당히 큰 그 산업으로서 자리 잡을 수 있다고 생각을 합니다. Upcycling that turns junk into something useful, creative, and beautiful is expected to become an appealing new lifestyle and business trend, as it can spark exciting revolution with a young Korean generation eager in seeking novelties and positive uses of resources. Apartments are undoubtedly the preferred form of housing for Koreans. Now they come with advanced technologies to make life more convenient and energy efficient. Let's meet these smart apartments of today. Common entrances that open only with security codes protect houses, but pressing buttons to go in everywhere can be a hassle for residents. The doors of apartment requires non-residents to input security codes but open automatically for residents. Even before the resident arrives at the elevator, it is already making its way to the first floor. Once inside, the elevator goes automatically to the right floor. The resident does not need to press a single button during the entire process. This is possible thanks to an RFID-based smart key. Zigbee communication modules are installed at entrances, elevators, and garages to recognize a smart key upon entry. When you can't remember where you parked your car, you can use your key to check its location in your living room. 스마트 키는 지하철장에서 차량 위치뿐만 아니고 가족의 위치라든가 아니면 비상 호출, 아니면 공동 현관의 자동문 열림, 엘리베이터 호출 등 다양한 기능을 가지고 있습니다. IT has been infused into smart info displays placed at the doorways in many homes. When a smartphone is tapped on the NFC tag, customized messages, schedules, and other information for the individual are provided. The bathrooms are special too. Bluetooth speakers have been installed so that the user can enjoy music while bathing. Intercoms allow users to see visitors and open the door for them in the bathroom. 최근 이슈화되고 있는 IoT, 즉 사물 인터넷 기술을 활용해서 어떤 입주민의 데이터들을, 빅데이터를 분석해서 좀 더 지능적이고 자동화돼서 좀 더 편리하게 집에서 살 수 있도록 그런 환경을 구현할 수 있는 상품을 향후 개발할 예정입니다. Apartment providers are applying more IT into homes in response to saturation of the housing market so as to create differentiated premium products. Another factor is the spread of smart devices across all age groups compared to the past. 과거 인텔리전트 홈의 등장이 있었지만 그것이 성공하지 못했던 가장 큰 이유 중에 하나가
그 기기들을 사용하는 거주자들이 거부감이 있었던 측면이 있었다라고 생각을 해보면 요즘 스마트 기기들 같은 경우에는 사용자 편의성이 굉장히 향상이 되었고 또 한편으로 거주자들이 이런 스마트 기기를 사용하는 것에 굉장히 익숙해져 있다. 그런 측면이 상당히 유리한 그런 시장 환경이다라고 볼 수가 있겠습니다. IT in homes can be classified into IoT-based smart home, energy-conserving, and security technologies. Along with increased environmental awareness in the public, more technologies have been developed in that front. Home technologies allow users to switch off unused electrical devices, gas, and lighting with a smartphone or wall pad. They also send notifications to users when the consumption limit has been passed to motivate them to conserve energy. There are also homes with automated standby power cutoff sockets in every room so as to minimize waste. Standby power cutoff sockets cut off electricity to unused devices without the need to unplug them. The company says that it can save up to 30% in electricity consumption. 에너지 효율 등급이 높은 제품을 사용을 하여야 하고 불필요한 대기 전력들을 사전에 차단을 하여야 합니다. 건물 등에 배치된 태양광 시스템 등으로 에너지를 만들어서 지하 주차장 등의 전력으로 사용을 할 수가 있습니다. Although a variety of smart home technologies are being implemented by different companies, it still remains to be seen how much they will be utilized. As a variety of age groups reside in apartments, it will be crucial to make these technologies more user-friendly. 거주자의 생활 패턴을 요일별로 또는 시간대별로 분석해서 거주자의 거주 상태에 따라서 적절하게 대응하도록 자동화함으로써 그 거주자가 기기 사용을 고민하게 할 필요가 없도록 만드는 그런 것이 이제 앞으로의 추세가 아닐까라는 생각이 듭니다. Smart home systems in apartments have made homes smarter than ever before. Let's wait and see if they can breathe new life into the saturated housing market. Modern technology is evolving at a dizzying pace. We live in a world of information and technology. Yet, visually impaired people feel more isolated and cut off the wired world. Young entrepreneurs stepped up as crusaders to break down the barriers in the information age. This is the story about the creators of DOT, a wearable device that can bring the blind and illiterate closer to the digital world. The School for the Blind in Incheon, Korea conducts class with Braille textbooks and Braille supporting electronic devices. Refreshable Braille displays and terminals that allow people with complete blindness or poor sight use computer system have been a great help to students. But most visually impaired people cannot use them as much as they wish to because they are expensive and too bulky to carry around. The students are awed as they feel the active Braille refreshable display on the smartwatch. 시각장애인들은 거의 핸드폰은 다 음성으로 듣고 그러는데 이 시계 같은 경우에는 점자로 읽을 수 있으니까 더 새로운 느낌도 있고 편리성도 많아질 것 같아요. The creators of this Braille smartwatch called DOT is a venture company started by 4 university students. So DOT is the first wearable smartwatch for the visually impaired people. So it's like an Apple Watch or Pebble. It's a smartwatch, but it has a display with the Braille. So visually impaired people all over the world can communicate with the word in their hands. There had been refreshable displays that transform data into Braille characters, but the terminals are too heavy and not easy to use. The size of the DOT is just 1/20th of a typical Braille terminal and therefore can be carried around with ease. The terminal size was dramatically reduced through a new type of actuator that represents the Braille cells. 저희가 그러면 이제 발상을 바꿔서 굳이 세라믹판이 아니고 이런 마그네틱도 여러 가지 물리적인 운동을 일으킬 수 있기 때문에 한번 이용을 해보자. 일차된 자석을 사용해서 이런 핀들 간의 간섭을 없애게 됐고
그럼으로써 이제 저희가 결국은 총 24개의 셀이 개별적으로 잘 나오는 액추에이터를 성공하게 됐습니다. Along with the size, application of a new type of actuator helped to sharply reduce the cost. The device costs just 1/10 of the common tactile computer hardware. The smart device can go on the wrist like any watch. Along with its functionality, the design is sophisticated and sleek, unlike the normal IT device for handicapped people. 보조공학기기나 뭐 이런 장애인이 쓴다는 기기가 보통은 투박하고 이런 이미지가 되게 강한데 그걸 이제 아름답게 끌어내는 게 이제 저의 가장 주된 포인트라고. 만지는 시계다 보니까 우선 높이 문제나 이제 약간 굴곡을 줘서 손이 좀 더 부드럽게 쓸려 넘어간다거나 이런 세세한 디테일에 굉장히 신경을 이제 많이 쓰고 있습니다. What has led this group of young people put their bright minds to an innovation for people with visual impairment instead of the broader consumers? At school, they watched a blind friend who struggled with studies wrangling with heavy Braille textbooks. They learned how tough it could be for people with poor sight to pursue learning. At the University of Washington, I saw one blind woman, and then she used really big Braille books. Currently, there are the device, but on the market, the price range is $3,000 to $15,000. So only 5% of the visually impaired people can use that. So we really strongly felt that this is the thing that we gotta do, and that we can make something for killing their pains. They did not just end in sharing and nurturing the idea, they decided to start a business to make a real product that can help the blind. They test the prototypes with the visually handicapped and listen to their feedback to improve their product. 음성으로만 들어가지고는 안 되는 부분들도 있거든요. 점자로 글씨를 직접 봐야지만이 가능한 그런 상황들도 있기 때문에 그걸 감안한다면 만약에 이게 성공적으로 된다면 좀 의미가 있지 않을까 생각됩니다. Through just sharing their pains and then through brainstorming with them, we made that. And also we made a lot of other products for the future pipeline. The smartwatch Dot will be released in the latter half of this year. The entrepreneurs hope their innovation can help disabled people at home as well as abroad. 이런 점점 발전하고 있는 스마트 기술이 저희 일반인들뿐만이 아니고 비장애인들뿐만 아니고 장애인들이나 이런 현재 정보 차별을 받고 있는 분들에게 쓰인다면은 정말 더 빛이 나는 스마트 기술이 될 수 있지 않을까 생각합니다. This group of young people is setting a direction for the information and technology age that does not leave anyone behind. This Seoul housewife spends most of her time on her smartphone. She fiddles with the small gadget all day long, making phone calls, playing games, and using social media. 주로 이제 그 커뮤니티 사이트라던가 카페 그리고 뭐 소셜 같은 거 많이 보고요. 그리고 이제 그 소셜 커머스 같은 거에 할인이 계속 나오니까 그것도 습관적으로 계속 보고 그냥 뭐 뉴스나 이런 것도 계속 보고 있어요. 그러니까 TV를 보는 시간보다 휴대폰으로 활용해서 그런 정보를 얻는 시간이 훨씬 더 많은 것 같아요. Whether she's with her baby or on the road, her eyes are constantly glued to her smartphone screen. And so, concerned about whether she should be worried or not, she contacted the Question Box team to learn about the warning signs of smartphone addiction. 최근에 그 스마트폰을 너무 많이 쓰니까 이게 중독이 아닌가 좀 걱정도 되고 실제로 스마트폰이 옆에 없거나 손에 이제 안 만지고 있으면 너무 불안한 거예요. 네, 그런 것도 심리적으로 좀 문제가 있는 것 같기도 하고 걱정이에요. Smartphones have become a necessity in modern life. Nowadays, the easy-to-use handheld device is one modern convenience most people can't live without. Do you feel nervous to be without your smartphone even for a short time? Does it distract you from studying or working? If the answer is yes, you may have a problem with your smartphone use.
소위 스마트폰 중독이라고 얘기할 때는 일상생활의 장애나 금단이나 내성 증상이 있을 때를 얘기하거든요. 그러니까 스마트폰을 손에서 못 놓는 거죠. 내가 해야 되는 일이 있는데도 불구하고 계속 스마트폰 보느라고 내가 해야 되는 일들이 자꾸 지연이 되고 수면에 방해를 받고 또 그러면서 대인관계를 좋게 하기 위해서 SNS를 하는데 사실은 사람들하고 오히려 관계를 맺지 않고 그 문자된 언어에 답하느라고 오히려 사람들하고 관계가 소원해지는 이런 증상을 보이기도 합니다. The Korea Internet and Security Agency estimates 1 in 10 adults and 3 in 10 teenagers are at serious risk of addiction. And so, the question box went out to investigate the level of addiction among smartphone users. Our survey used the Smartphone Addiction Self-Test Questionnaire and the scoring system developed by the National Information Society Agency. More than half of 10 random respondents were found to be at serious risk of addiction. Smartphone addiction or excessive use of smartphones can be detrimental to health. Then how can we stay away from smartphone addiction? 사람들하고 관계를 맺을 때 대화 중에 사람들하고 대화 중에는 스마트폰을 보지 않는다라든지 그다음에 우리가 식당 가서 식사할 때도 보면 가족들이 다 모여서 식사하는데 정말 밥이 나올 때까지 계속 스마트폰 하다가 밥 나와도 스마트폰 봤다가 밥 먹고 모여서 식사하는 모습처럼 보여지지만 실제로 대화 한마디도 하지 않고 그냥 스마트폰 밥 이런 모습들은 지양해야 되는 모습, 우리가 어떤 중독을 예방해야 되는 모습이라고 생각이 됩니다. While smartphones offer great convenience to our lives, users are becoming increasingly addicted to their gadgets, which pose a major concern to the society. Use your smartphone the smart way and be the master, not the slave to your smartphone. We wait for your participation at Bizline. Please leave your questions on economic facts or puzzling information. We'll try to find the answer. On next week's Bizline, the milder the better, the wave of mild liquor in Korea. Korea's technology advances in electric vehicles. Enlighten makes old smartphone batteries reusable as portable chargers. Does the speed of gas pumping really affect the amount of gas load? Find out on next week's Bizline.